ist kein Smart Laptop. Sobald ich vor dem Laptop sitze, muss alles sich automatisch einschalten. A laptop should recognize my face and bring all the programs that I see in front of me. Das ist Technologie. Morgen um diese Uhr Unterricht, so all the material should be there in front. Ich brauche nicht darauf zu klicken. Then I said technology has arrived. But right now I have to click on this. So, jetzt kommt mein Bildschirm für euch. So, ja, gerade. Ja, ist okay? Ich nehme an. Ja. Okay, so, das sind die Bilder. Und die Wörter, die ich hier benutzt habe, gerade Tierliebe oder tierisch Tierlieb. Tierisch Tierlieb. So, animal, love of animals. Und hier gibt es einige Fotos. Also welche Tiere werden hier uns gezeigt? Nummer 1, Nummer 2, 3, 4, 5 und 6. Welche Tiere sind hier? Nummer 1 Hund, Ja. 2 auch Hund, 3 auch Hund, 4 Kuh, Ja. 5 Vögel, 6 Maus. Okay, gut. Im Groben gut gemacht. 6 ist richtig. Hier kann man nicht weiter sagen. Die Maus. So ist okay. Plural die Mäuse. A-Umlaut. Und dann E am Ende. Die Mäuse. Nummer 1 ist Hund. Nummer 2 ist kein Hund. Was ist Nummer 2? Hase. Ja? Hase. Nein, das ist kein Hase. Hamster in English. Das ist auch ein ja, was hast du da gesagt? Hamster. Someone like that. Der Hamster heißt es auf Deutsch, aber das ist leider kein Hamster. It's an animal that starts with G in English. Starts with G. Guinea pig. Guinea pig is richtig. It's a guinea pig. And in German, what do you call a guinea pig in German? That is the more interesting one. Das brauchen wir. Wie heißt es auf Deutsch? Ja, Meerschweinchen. M-I-I-A. And then Schwein, S-C-H-W-E-I-N. Meerschweinchen. The article is then Shen, so neuter. Yeah,
And das Meerschweinchen. Hamster is there, hamster. It's slightly different in shape. Both are rodents. They both belong to the rat family, mouse family, but they're different. Both are used in lab experiments. There's a hamster rod. The movement of the wheel. A hamster is made to run on the wheel. It produces electricity and current, and all kinds of experiments. That running on the wheel opens electrically some small door in that Versuchs box and Kasten, and out of that box comes some biscuit or something for the hamster to eat. So every time it needs a biscuit, it has to make the wheel turn around. So work for its food, literally. So checking out how intelligent it is and what it can do, what it can analyze, and so on. Biscuits are visible but not accessible. It has to get the door open to eat that biscuit. All kinds of behavioral experiments have been carried out using these animals. Ja, Nummer 1 ist auch ein Hund, das ist also Retriever, heißt das, Golden Retriever, or a Labrador maybe. No, it looks more like a Golden Retriever. Nummer 3, den Namen habe ich leider vergessen, das ist ein Shih Tzu, I think, from China. Yeah. Sloth. Yeah? Sloth maybe. Slowest animal, right? No, it's not a sloth. This is a dog. Sloths are not so hairy. We have sloths in Indian jungles also. This is not a sloth. This is a dog. I think it's a Shih Tzu. SHITSU, Shih Tzu. Ein Hund aus China. Exotisch. Ganz exotisch. Nummer 4, die Kuh, Singular, die Kühe, Plural. Vögel hat gesagt, also hat Babita gesagt, Nummer 5, das ist richtig. Aber what animals are these? What birds? Papagei. Nein, Papagei sind sie leider nicht. Die sind Sittiche. Sittich. Wellensittich heißt das. Budgerigers. Yeah, these are budgerigers, not Australian birds. And they're very, very popular as cage birds. SITT? ICH. They are Sittich or they are Wellensittich. Papageien are much bigger than this here. They're very big birds, Papageien. So you need a bigger cage. This blue one, I think. No, it's big in size. No, these are all, believe me, they are all Wellensittich here. So let's see if I can show that to you. A papagei is different. They are like, you have an Australian, let's say, parrot. Let's get here. Then you'll see the budgerigars. Let's see images. Yeah, these are the budgies here. You see the image? Yes. Popular budgies. Yeah, these sind Haustiere eigentlich. Haustier, pets. Yeah, these are the budgies. You see them here, this one? They're all budgies. This is a cockatoo. This is a rainbow parrot. This I don't know. I don't know Australia's bird. This is a sulfur-crested cockatoo. That I know. Same here, sulfur-crested cockatoo. This is a red buckow. This also I don't know. This is a macaw. This is a parrot. I think this is an endangered ground nesting green parrot or something. This picture here. It's found in the western part of Australia. I haven't been there. I was supposed to have gone there in 2019, bird watching, spending 3 weeks, but couldn't make it. My daughter had just come down from Canada, so I had to say no to that trip. Then you have bigger sized parrots. These are the biggest in their family. And a parrot of German, you know the word, Papagei. These are huge birds, as you can see, sitting on a hand.
Their beaks are so powerful. They're found in South America. The beaks are so powerful that they can open up a coconut with just their beak. Just using the beak, the top of the coconut, they make a hole and then lift that entire coconut with the beak, as you can see here, this lower part and the upper part, this hook and this. So they hold the coconut like this, lift it up and drink the water. The only question that remains to be answered is, where did they learn to do this? How do they know that there is water inside a coconut? And this is how it should be opened. Not from anywhere, from the top of the coconut. Yeah, this is in Papagai. Or if you look at this, yeah, the budgies, like I said, auf Deutsch, Wellensittich. The word Küken means chicks, Wellensittich. And this is das deutsche Wort dafür, Wellensittich. And a Küken here means the small baby birds are called Küken. A little bit of extra vocabulary. So, Wellensittich Küken. So, we don't use the word Kinder or babies or so weiter. Da sagt man Küken. The small chicks, they're called Küken. Okay. You know the word Eier, das Ei, the Eier? Schnabel means beak. Their Schnabel is beak. And broadly, this word is called Schwanz. Their Schwanz, the tail. More vocabulary we don't read right now. So, zurück zu unserem Text. Wo ist denn das? Nein, oh, it's the other one. Scheiße. Okay. Ja. Und das ist natürlich die Maus. Man hat auch Mäuse als Haustiere. Und in Alltagssprache werden Tiernamen auch in unserer menschlichen Sprache verwendet. So als Koserwort oder Koserwörter. So Koserwort. Was bedeutet Koserwort oder Koserwörter? Pet words. Code word. Okay. Familiar word. No. No. Suppose you are calling somebody, a small child normally is addressed this way. We normally use Koserwörter für Kinder. So pet words. Yeah, louder, audio. Pet words. Yeah. In a way, pet words or words used to express affection. It's a term of affection or a term of endearment. Yeah. For example, you can call somebody a mouse or a Mäuschen. Hallo, kleines Mäuschen. Hey, little mouse. There's nothing derogatory here. Don't think it's negative. So this small, diminutive here, the suffix schen, is normally added to the main noun. Mäuschen, his schen, their schen, Spatzchen. So mouse, Hase is a rabbit. As is also, a Hase is slightly bigger than a Kaninchen.
So Hase will be a hare, H-A-R-E, which is slightly bigger in size to a Kaninchen, which is smaller. Das Kaninchen, rabbit, छोटा होता है. Hase is slightly bigger. And then comes their bear, Reach or Bhalu, bear, and Bärchen, small bear. Spatz, they are Spatz, sparrow, Gorilla, the house sparrow. And the term of endearment, term of affection, Spatzchen. Aber nicht nur als Kosewörter, sondern auch als Stimmwörter. Und das Wort hier ist Schimpfen oder Schimpfwort. Schimpfen. To scold. Yeah? To scold. Give me an alternative word. Shout. No. It's also to curse or to abuse somebody. Okay. So animal names are also used, not just als Kosewörter, sondern auch als Schimpfwörter. When you're cursing somebody, abusing somebody, as is very well known in our film industry and dialogues, everyone identifies one particular hero of yesteryears, with the help of his dialogue, which became very famous. कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा. This was supposed to have been uttered by one hero of yesteryears. याद है कौन है? मालूम है? धर्मेंद्र. Dharmendra is richtig. That's why there used to be this joke. ये जो which service provider had this Vodafone. Vodafone, right? Vodafone. Doggy था उसमें ना, the pug. Correct. So the joke was धर्मेंद्र के घर के पास there is no Vodafone network. Because कुत्तों का खून पी जाता है, so Vodafone network doesn't work there. So मजाक zum Beispiel dumme Kuh. Blöde Sieger, blöde Gans bist du. Blöde, literally bloody, a bloody goat, a bloody goose, or in the sense of blöd also as silly. So blöde, two meanings. When you express it as thing, das ist blöd. Was du sagst, das ist blöd. Adjective. That is very silly. Blöd. So blöde Ziege, bloody goat, silly goat. Guns, they are guns, goose. The Gens, plural. Then Esel, dumme Esel. Esel, they are Esel. Donkey. Donkey. Silly ass, stupid ass. Und dann fauler Hund. Lazy dog. Foul. It's a lazy dog. Lazy dog. Yes. Yeah. So very, very curious how we are, we give adjectives and characteristics from animals onto humans. And this is part of language, in fact, all languages. He works like an ox. Very powerful, without complaining, and doing hard work. Then we learned a word right in the beginning, if you remember, Rabenmutter. Do you recall that word, Rabenmutter?
You've forgotten. Yes? I'm sure you don't remember. No. Das ist Nummer 2. Do you remember the text on Glück? Yes. Glück und Glück Yes, symbol? sir. Yeah, it was there in that lesson. I'm not now very sure. Kommt das dann her? Heldenhaft, also das ist vielleicht hier. Ja, der hier. Also der Rabe und hier we also had as an Unglückssymbol, and we also did this here in the Moment. Aber falsch. Ja, das should be here somewhere. Nee, auch nicht hier. Das war ein bisschen früher. How can you forget it? Such an interesting word, Rabenmutter. Yeah, this here. So, Take care of somebody else. Ah, Oh, kharab. Bad mother. a bad mother. A bad mother. We did this, Rabenmutter. Hmm. Muttererde, Mutterliebe, Mutterrolle, Mutterseelen allein, Muttersöhnchen. Ja, Mamas Boy, Muttersöhnchen. Und wir haben das alles gemacht, gelernt, geübt. So, zurück jetzt. So, ja, so where are we now with Natur? 58 it was. Schade. Und Kosewörter, Schimpfwörter auch. Aber jetzt, wir haben einige Wörter hier, Verben, Adjektive und Nomen. Was bedeuten diese Wörter? Die Erklärungen gibt es hier. Tierschützer bei sich aufnehmen, traumatisiert sein, herrenlos, aussetzen, verwahrlost, das Tierheim, der Animal Hoarder und die Tierquälerei. So hearing loss. Are you asking me or telling me? So bedeutet. You have to search for it here. Verargt, das ist A. Ja, Neunth ist A. Eine Person, die zu viele Tiere sammelt. 9, also das one here, this 9, Tierquälerei? Tierquäler. Nein. Was ist Schützen? Umweltschutz. Protection. Okay. So Tierschützer, Eine Person, die Tiere hält und für sie kämpft. sehr gut. So this Day. is 1 is day. Eine Person, die Tieren hilft und für sie kämpft. Ein Tierschützer, animal protector. He helps animals and he fights for them, fights on their behalf. Okay, let's now look at some easy ones. Was bedeutet das Wort Herr? Male. Herr.
Der Herr des Hauses, Owner. Master. Head. Master. Oh, and los, Master loss. okay, Without master. right? Which one fits here? Ohne Say. Besitzer. Ohne Ohne Besitzer. ist richtig. Was bedeutet Besitzer hier in diesem Kontext? Owner. Ja, Herrenlos, ohne Besitzer. Was ist ohne Besitzer? So without owner. Without a, Owner. without an owner. Genau. So, Was is say dann? oh, what? So, animal hoarder. A. Eine Person, die so viele Tiere sammelt. Sehr gut. Und was ist ein Tierheim? Ein Tier irgendwo hinbringen. Dort Nein. nicht mehr sauber und gepflegt sein. Nein. Tierheim. Home of animals. Ja. So. A home for animals. Ein Heim für Tiere. Remember I told you always start from the back end of the noun. Eine Person, die so viele Tiere sammeln, Tierheim. Das ist Animal Hoarder. Das haben wir gerade gemacht. Ja, yes. What is the meaning of hoarding? You know the word hoard, to hoard. You know the word hoard, to hoard. Hortung, correct, die Hortung. Oder Anhäufung auch. Anhäufung, Hortung. Also alles sammeln und zu Hause lassen. Das machen viele, also ich will nicht sagen sehr viele, aber schon einige. It's better to be there, safer. Einige Menschen in Indien, sie horten Lebensmittel. Einige horten auch Gemüse, zum Beispiel Tomaten. Oder Zwiebeln auch. Planting. They hoard. What is the meaning of hoard? To hoard something. To collect something. Not simply to collect. Collect is positive. Hoard is you when you collect something and keep it with you. Take it out of the market. Okay. That is to hoard. This is Hindi में क्या बोलोगे इसको? काला बाजारी. Not exactly काला बाजारी, बस वो जमाखोरी. This is jamakhori. You are simply storing things, anticipating a shortfall in future. So then you are the king of the market. Zum Beispiel, vor 3 Wochen habe ich Tomaten für 10 Rupien pro Kilo gekauft. 10 रुपए किलो थे टमाटर 3 हफ्ते पहले. And for 25 rupees, I was getting 3 kilos. He said, le jao. Und vor 3 Tagen, also am Montag, genau, habe ich wieder ein Kilo Tomaten gekauft. 50 Rupien pro Kilo. Und dieser Gemüsehändler hat mir gesagt, der Gemüseverkäufer, der hat mir gesagt, ich soll mehr kaufen,
damit ich auch diese Tomaten zu Hause sammeln kann. So I can also hoard them at home. In future, I don't have to run out to the market. Store them at home. So in my case, it's positive also lagern. Lagern is also to store. Hoard, horten. Anhäufen. You I heap them up at home. लाके घर पे रख देना है 15-20 किलो 25 किलो. Yes, that is hoarding. It's a very negative term. This was very much in the news last year. There was a shortage of vaccine. After the vaccine was approved and started being administered, very soon there was a shortage. And the government said those who are holding the vaccine, this was illegal. How they did it, don't ask me, I don't know. I don't want to know also. Vaccines disappeared from the hospitals. They were given to the hospitals, but there were no more vaccines. They disappeared. And the government came down very strictly. If we find these vaccines being sold, like Anjali pointed out, in the black market, we will not spare. We will file criminal charges against the hoarders. So hoarding here is basically to just keep things at home. As it says here, zu viel. This is the jamakhori. I can't think of any other word in Hindi. Und ein Tierheim, das ist ein Heim für Tiere. Also ein Haus für Tiere, die keinen Besitzer haben. Animal shelter. So stray animals on the road which don't have any home, ohne Besitzer, also die sind herrenlos, solche Tiere werden in das Tierheim gebracht. They're brought to this home for animals, also shelter, animal shelter. Okay, now let's look at the other verbs. Nouns we have finished with. So hier bleiben Dritte zwei, ist 3, 5 und 6. der dritte ist A. Ja, sehr gut. Etwas Schlimmes erlebt haben, ja, ist gut. Traumatisiert sein. Okay? Und Sir, 9 is F. Einem Tier 9, ja. Oh, I forgot this one. Correct? Einem Tier Schmerzen zufügen. Was ist quälen oder qualen? Wer die Qual hat, hat die Wahl, sagt man auf Deutsch. It's a proverb. It may be there in that list, Anjali. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Wahl, W-A-H-L. Choice option. What does it mean? H. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Die Wenn man Qual, ज़्यादा Torture. option, हाँ, ज़्यादा option ज़्यादा problem. correct. Absolutely. Richtig. A choice is always a problem. Das ist das Sprichwort. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Person who has selection, problems of selection or options, he's also tortured. He doesn't know which one to choose. Don't think only in simple terms. Chocolate खाऊं कि toffee खाऊं? Or shall I have idli or shall I have vada? Shall I have pav bhaji or shall I have chole bhature?
Don't think only on those lines. Think of you being lost in a jungle or lost in the mountains. You come to a place where there are 3 or 4 roads going in different directions. Which one should you take? You don't know where that road is going to, that path is going to. And that is the torture. That is the pain. So when you say kval, kvalen is das Verb, und Quälerei, torturing. So the Tierquälerei, the torturing of animals. Schmerzen. Pain. Einem Tier Schmerzen zufügen. To give pain, to administer pain, to cause pain to an animal. Okay, so that's Quälerei. Fine. What else is left? Jemandem bei sich wohnen lassen. So bei sich aufnehmen. Ist richtig. Das ist richtig. Bei sich aufnehmen. To take up somebody. To give shelter to somebody. To offer some home, some room, some accommodation to somebody. Ich habe einen Hund gefunden und ich habe diesen Hund bei mir aufgenommen. Remember there was a Übung, Rebecca? Welche? Sie haben einen Hund auf der Straße gefunden und that letter, schreiben Sie einen Brief. Yes, sir. Yeah. Ja, daher? Yes, sir. Yes, sir. So, ich habe diesen Hund bei mir aufgenommen. Der kleine Hund war so lieb und auf der Straße war ganz allein, herrenlos. Now you know why that letter has come in that manner. Yes, sir. Vocabulary from here is supposed to be used there. So it was without a master, no owner was visible. So I gave shelter. I took it home. I took it up with me zu Hause. Das ist bei sich aufnehmen. So Ja, bei sich sich, ist, ja, bei sich aufnehmen benutzen nur für Tiere oder für Personen auch? ja, das kann auch für Personen sein. Where you suddenly see offer sympathy, somebody who's lost and you offer sympathy. Acha, theek hai, come and stay with me. Yeah, so as it says here, jemanden bei sich wohnen lassen. Das sind nicht nur Tiere. Das kann auch Menschen sein. The only difference between Menschen and Tiere here would be, if you give shelter to an animal, it will not murder you and take away your money or whatever. But as a human being whom you give shelter could do that. That's the only difference. Okay. And the last one, there's only one option. Jemanden. Nicht mehr sauber und gepflegt sein. Genau. Nicht mehr sauber und gepflegt sein. Also not to be neat and tidy. Verwahrlost. This could be an animal. It could be a human being also. Somebody who's not looked after himself, like most of the beggars on the streets. They're not clean and they're not neat and tidy. They've not taken a bath for God knows how many days. So, verwahrlost. So, total ignoriert. Das ist verwahrlost. Ein ganz neues Wort für uns. Okay, alles klar? Und so, was ist aussetzen? Is that left out or have we done that? Ich kenne nicht, vielleicht ja oder nein. Left out. Okay. Anjali,
Hier steht deine Antwort. Aussetzen bedeutet to ban something or to suspend something, right? Mhm. Hier. Zwei Wörter hier, Anjali. Aus und setzen. Correct. Was ist setzen? To sit. Bitana. To seat. Sit. Aus. Outside. Bahar se. Okay. So, ein Tier irgendwo hinbringen, dort alleine lassen und nicht mehr zurückkommen. Habt ihr das verstanden? Also ein Tier sehr weit von zu Hause mit hinbringen und dort lässt man das Tier frei. Und wenn das Tier also auf die Menschen, auf den Herrn nicht mehr achtet, schnell zurückkommen. Und das Tier bleibt da tief im Wald allein. Okay. So to put your animal outside somewhere. छोड़ दो उसको जंगल में, literally. Aussetzen. Just go and leave it somewhere so it doesn't come back home. It doesn't come back because you don't want it anymore. It's also done with children. Yes. Also das ist auch mit Menschenkindern, also nicht nur mit Tieren, auch mit Menschenkindern passiert das. Irgendwo hinbringen und dort alleine lassen und nicht mehr zurückkommen. Das aussetzen. Noch Fragen? And sir, वो ninth tier tier quellerai. Quellerai, yeah. ये animal torture or human torture होगा? Quellerai can be applied to both. It can be applied to both. See, what we do to animals, we also do to us fellow humans. No? Correct. The only difference is animals don't have a union. They don't have any United Nations organization of animals. So they can't go and protest anywhere. So whatever quellerai is administered to animals, inflicted upon them, they have to bear it. So for humans, it's different. If you say we are going to break down the houses and build a supermarket here, there will be a human rights organization protesting on your behalf. If you say we will cut down this forest and build a supermarket, the animals can't protest. This is their own sheet. That's all. Yes. Done. Nothing more. Right now in our state, there's a move going on or a movement going on to save 9,600 trees on a highway. Some 2,000 of these trees are banyan trees, bargad ke ped. About 2,300, some number was given. And some of these trees, 1/3 at least I was told, 700 to 900 trees of these 2,000 banyan trees, they are more than 400 years old. Oh my God. Huge, massive trees. From minimum 150 upwards age. They want to cut these trees down so that we can have a 4-lane highway for the new cars which are going to come in so that people can drive at high speeds. Even if the
cost of petrol goes up to 400 a liter or whatever. But we don't want the trees anymore. That's the reason I sent you that WhatsApp text. Wasserschutz. That's coming up. That's part of the lesson here. Okay, jetzt hören wir uns ein Audio oder ein paar Audios an. Das ist ein Interview mit einem Mann namens Manuel Tucher. Zuerst, wir hören nur, wo er arbeitet, was er dort macht und warum. Das ist die Aufgabe. Dann kommt der zweite Teil. So let's have a look. You might need to concentrate a bit more here. Denn das Audio ist ein bisschen lang. So, Moment. So, 34. So, ja. Nein, das ist nicht sehr lang. 1 Minute, 30 Sekunden. Und ja, das zweite ist auch 2 Minuten, 40 Sekunden. Okay, das ist nicht sehr lang. So, let's look at this. Manuel Tucher. Ja. Kapitel 10. Natürlich Natur. Modul 2. Aufgabe 2b. Hallo hier bei uns im Studio zur Sendung Tierisch gut. Heute haben wir Herrn Manuel Tucher bei uns zu Gast. Herr Tucher ist aktiver Tierschützer und arbeitet beim Tierschutzverein Leipzig. Hallo Herr Tucher, schön, dass Sie da sind. Hallo, danke für die Einladung. Sagen Sie, wie kam es dazu, dass Sie Tierpfleger geworden sind? Ja, da gab es eine Situation in meinem Leben, die alles verändert hat. Als ich 17 Jahre alt war, habe ich miterlebt, wie ein Hund von einem Auto angefahren wurde. Außer mir haben das noch viele andere gesehen, aber sie sind alle einfach schnell weitergegangen oder gefahren. Der Fahrer des Unfallautos übrigens auch. Ich habe mich als einziger um den Hund gekümmert und ihn zum Tierarzt gebracht. Zum Glück hat er überlebt. Seine Besitzer konnten wir leider nicht finden und keiner wollte den Hund haben. Naja, so ist er dann bei mir gelandet. Seit diesem Tag wollte ich für und mit Tieren arbeiten und habe diese Entscheidung noch keinen Tag bereut. Ich bin seitdem im Tierschutzverein aktiv und arbeite im Tierheim. Was sind denn Ihre Hauptaufgaben? Naja, also in einem Tierheim ist natürlich immer viel zu tun. Ich kümmere mich um die Tiere, mache sauber, füttere sie, bringe sie zum Arzt und so weiter. Und dann gibt es ja dann noch die Besucher, die anrufen oder vorbeikommen, weil sie ein Tier aussuchen oder mit einem Hund spazieren gehen wollen. Ach ja, und wenn ein Tier irgendwo gefunden wird, werden wir natürlich auch angerufen. Understood? Nicht alle. Okay. Also wo wohnt er? Wo arbeitet er, Manuel Tucher? So in Leipzig habe das. In Leipzig. In Leipzig. Und was ist er? Tierschützer. Tierschützer. Und warum ist er Tierschützer? Warum hat er diesen Beruf aufgenommen? Einmal Ja. Er hat ihre Erfahrung erzählt. Aber nicht. Ja. Unfall mit dem Hund, mit dem nein, Auto, ja, gesehen. Ja. Auto gesehen und dann er beginnt das. Er kümmert das und dann er liebt den Hund liebt. Also er kümmerte sich um den Hund. Keine andere hat Sorgen gemacht. Alle sind vorbeigefahren und er hat sich um den Hund gekümmert. He was the only one who took care of the dog, right? Okay. Kapitel 10. Natürlich Natur. Modul 2. Aufgabe 2b. Hallo hier bei uns im Studio zur Sendung Tierisch gut. Heute haben wir Herrn Manuel Tucher bei uns zu Gast. Herr Tucher ist aktiver Tierschützer und arbeitet beim Tierschutzverein Leipzig. Hallo Herr Tucher, schön, dass Sie da sind. Hallo, danke für die Einladung. Sagen Sie, wie kam es dazu, dass Sie Tierpfleger geworden sind?
Ja, da gab es eine Situation in meinem Leben, die alles verändert hat. Als ich 17 Jahre alt war, habe ich miterlebt, wie ein Hund von einem Auto angefahren wurde. Mhm. Außer mir haben das noch viele andere gesehen, aber sie sind alle einfach schnell weitergegangen oder gefahren. Der Fahrer des Unfallautos übrigens auch. Ich habe mich als einziger um den Hund gekümmert und ihn zum Tierarzt gebracht. Zum Glück hat er überlebt. Seine Besitzer konnten wir leider nicht finden und keiner wollte den Hund haben. Naja, so ist er dann bei mir gelandet. Seit diesem Tag wollte ich für und mit Tieren arbeiten und habe diese Entscheidung noch keinen Tag bereut. Ich bin seitdem im Tierschutzverein aktiv und arbeite im Tierheim. Was sind denn Ihre Hauptaufgaben? Naja, also in einem Tierheim ist natürlich immer viel zu tun. Ich kümmere mich um die Tiere, mache sauber, füttere sie, bringe sie zum Arzt und so weiter. Und dann gibt es ja dann noch die Besucher, die anrufen oder vorbeikommen, weil sie ein Tier aussuchen oder mit einem Hund spazieren gehen wollen. Ach ja, und wenn ein Tier irgendwo gefunden wird, werden wir natürlich auch angerufen. So, er arbeitet bei dem Tierschutz. Verein, ja. That's ein Verein. So he works for that animal, Save the Animal Society or something of those lines. So wherever there's a Tier in trouble, er wurde angerufen. It's called wherever there's any animal in trouble. Yes, okay? Yes. Yes. Good. So now the second one. This is slightly longer. Modul 2, Aufgabe 2c. Passiert es denn oft, dass herrenlose Tiere gefunden werden? Ja, leider viel zu oft. Besonders im Sommer, wenn die Leute in Urlaub fahren und keine Lust oder kein Geld haben, ihr Tier betreuen zu lassen. Da haben wir Hochsaison und finden leider sehr viele Tiere, die einfach irgendwo ausgesetzt wurden. Mhm. Unsere zweite Hochsaison ist im Februar und März, wenn die Leute merken, dass die niedlichen kleinen Tierchen, die sie ihren Kindern zu Weihnachten geschenkt haben, doch mehr Arbeit machen als ein Spielzeug. Gibt es denn wirklich so viele Leute, die sich ein Tier anschaffen, ohne sich vorher zu informieren, wie viel Pflege und Aufmerksamkeit ein Tier braucht? Ja, leider. Diese Menschen schenken sich oder ihren Kindern oft ganz spontan ein Tier und dann erst merken sie, dass sie sich gar nicht um das Tier kümmern können. Das ist vor allem bei kleinen Tieren so, Hasen, Hamstern oder Meerschweinchen. Da denken die Leute, dass die ja nicht viel Arbeit machen. Aber auch so ein kleines Tier braucht Unterhaltung, der Käfig muss oft sauber gemacht werden und so weiter. Und sonst werden nicht so oft Tiere gefunden. Doch, Tiere finden wir das ganze Jahr über. Noch ein anderes Problem sind Menschen, die sich für Tierschützer halten und deswegen viele Tiere bei sich aufnehmen. Irgendwann wächst ihnen das mit den vielen Tieren über den Kopf. Wohnung, die sowieso meistens sehr klein ist, sieht aus wie eine Müllhalde und die Tiere werden nicht mehr gepflegt und verwahrlosen völlig. Erst letzten Monat hatten wir wieder so einen Fall. Die Frau kennen wir schon. Sie hat über 30 Katzen und mehrere Hunde. Als wir diesmal zu ihr kamen, war ihre Wohnung völlig verdreckt und zugemüllt. Die armen Tiere mussten wir erstmal versorgen. Sie waren fast verdurstet, total schmutzig und viele waren noch krank. Solche Tiere stehen richtig unter Schock und sind traumatisiert. Und warum macht diese Frau das? Nun ja, sie denkt, das sei Tierliebe. Schließlich bekommen die Tiere ja bei ihr Futter und die meisten hat sie auf der Straße gefunden. Dass es aber Tierquälerei ist, wenn so viele Tiere auf so engem Raum zusammenleben und nicht raus können, das sehen die Leute leider nicht. Es ist so ähnlich wie bei den Messis. Eigentlich sind diese Leute krank. Sie sammeln Tiere. Wir nennen sie Animal Hoarder. Vielen Dank, Herr Tucher. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie wissen möchten, wie Sie Tieren wirklich helfen können, dann bleiben Sie dran. Wir machen ein wenig Musik. Ja, wie steht's hier? Der erste ist Urlaub, wenn jemand im Urlaub sind Ja. und dann ganz spontan kaufen und später nicht mehr kann. Mhm. Ja, einen kleinen Raum vielleicht. Ja. So, was bedeutet dann in Urlaub fahren? Die Leute fahren in Urlaub. Sie Leute möchten im Urlaub fahren, aber nicht mit Tieren. Hm? Tieren. Also was machen Sie mit den Tieren? In Tierheim lassen. Nee. Wo lassen diese Menschen, diese Besitzer,
ihre Tiere. Vielleicht am Straße, auf dem Straße. Auf der Straße. der- Diese Tiere werden ausgesetzt. Sie werden ausgesetzt. Oder einfach auf der Straße gelassen. Einfach. Viele Hotels, sie haben Tiere nicht gern. Die Tiere sind verboten. Tiere sind verboten. So, zu Hause können sie nicht bleiben. Es gibt schon Tierheime, wo man das Tier hinterlassen kann. Also ein bisschen Geld muss man dann auch bezahlen dafür. Und diese Tierheime kümmern sich um die Tiere, bis der Besitzer zurück ist. Aber das haben die Tiere auch nicht gern. Die sind traumatisiert, wenn sowas passiert. You leave a dog in somebody else's care and you push off on your holiday. And then you come back and take your animal back. The animal is traumatized. It has put full faith in you. And then it's left for 1 week, 10 days, 2 weeks. And you come back to the animal as if nothing has happened. Das habe ich persönlich erlebt, als ich Kind war. Wir sind alle, ich glaube, in Urlaub gefahren, also 2 weeks or 3 weeks, I don't remember. My father was in government service. So we had to, he said no dogs, can't take the dogs along. I also felt very bad. There was no way. I mean, at least once my father says no, there is no way else. Or said no that time. So wir haben den Tier dann hinterlassen. We had to leave the animal behind, but we took it to an animal care home, a dog shelter, left it there. Tried to forget about it. He told us it'll be okay, don't worry. So all our vorbei, then we went back to pick up the animal. There was no warm greeting. It just came with a tail like this. Not the usual tail going 1,000 kilometers an hour behind. No. Just 1 or 2 polite things. Took it home, refused to sit, talk, respond to any of us at home. And took about 1 or 2 days, at least from my human perspective, to bring it kind of back to normal. Maybe it felt even more deep inside. And I'm very happy that animals cannot speak. They would call us by so many Schimpfwörter that I'm sure we cannot ever imagine. I was with our dog constantly for 2 days. It would go and sleep. I would also go and sleep next to it, put a hand on it and go and sleep next to it after I returned from the holiday. So die sind total traumatisiert. Auch man schenkt Geschenke. Oh, so cute, so nice, so nice. This is that Weihnachtsgeschenk. I'll get you that Shih Tzu or the small pugs and poodles and stuff. People forget animals also have to eat. When they eat, they also have to let go of what they eat from the back end. So where do they do that? Zu Hause. Nein. Das ist unsauber. Okay? Do it in the garden. Whose garden? I don't have a garden. Okay, neighbor's garden. Oh yeah, you think so? The neighbor sees you, calls the police. Okay, take it to the public park. Public park. Hunde dürfen nicht reingehen.
And I'm sure Raja would have seen these signs. Many places dogs not allowed. And in public parks, now what they have done is they have provided, there are plenty of these lamp posts. On the lamp posts, there is a small box. Inside these box are there bin liners. A bin liner is a plastic tutor, plastic bag. It's available for free. So if you reach the park and you have happened to forget your plastic tutor at home, you take this from that box, hold it in your hand, and if your dog does what it has to do, you have to scoop that up into the plastic bag, look around for a mule tonner or a mule eimer, a rubbish bin, where this bio waste can be thrown. You can't throw it into anything and every place. It is meant to be thrown only in specific bio waste bins. The whole plastic bag goes in. So in Germany, many people, in Europe, let's say, not just Germany alone, ich habe das in Deutschland gesehen. Many people, they also carry a small shovel. It's like a kurpi, in the word kurpi, that you use in the garden to scrape out and dig things. And a plastic bag that is also there in their hands. So if a dog goes somewhere and shits on the pavement or whatever, immediately you bend down, use your kurpi, put that shit into the plastic bag, look around for that proper disposable place where it can be thrown, and you throw it there. So I had to search for that. Ich habe einmal einen Mann fotografiert, als das getan hat. Der war sehr, sehr böse auf mich. He was very, very upset that I was taking a video of him doing that. I first shot the dog walking. He didn't say anything. But then suddenly the dog decided it has to shit. So it started shitting. I waited. Once that was over, this fellow bent down, pulled it out and started scooping the shit into the bag. And then I started my video again. Now he could not leave that and come towards me. He had to finish that job. After he finished it, he shouted from there, "Hey, was hast du denn da? Das darfst du nicht." So I simply shrugged my shoulders, put my hands out like this, gave him a thumbs up, and walked away. There's no such rule which says you can't take a photograph. So man muss sich auch die Tiere kümmern. Who will feed the dog? Who will take the dog out now? If the dog is sick, who will look after the dog? Ich gebe Beispiele nur von Hunden hier. Also das Gleiche gilt auch für Vögel und auch für Katzen. Zum Beispiel, ich habe Vögel als Haustier, let's say, as an example, birds as pets. Now the bird suddenly stops eating. I'm worried. Where do I go? Arts. Tierarzt. Do you think a tierarzt would know how a bird's anatomy works? What is the system of a bird? When a child is sick, you go to a children's specialist. Correct? Correct. If a woman is sick, you go to a women's doctor, gynecologist. Similarly, even in Tierärzte, there are specializations. There are Tiere who know how very well to look after big animals. They specialize in this. So where will you find specialists who can save my bird for me? Not in India anyway. Das weiß ich. Ja, to nicht her. Vielleicht in Mumbai, vielleicht in Delhi, oder auch sogar in Chennai, but as far as I know, no one around here. In meine Stadt, Hyderabad, zurzeit. Bengaluru, ja.
Neulich gibt es da einige Tierärzte. So, es gibt Probleme überall. Die Natur bedeutet nicht, also nicht sehen oder sofort lieb haben und sagen, ja, ich sammle das. So, did you catch every part of this Gespräch? Modul 2, Aufgabe 2c. Passiert es denn oft, dass herrenlose Tiere gefunden werden? Okay? Passieren es oft, dass herrenlose Tiere gefunden werden. Passiv? Werden passiv? Ja, leider viel zu oft. Besonders im Sommer, wenn die Leute in Urlaub fahren und keine Lust oder kein Geld haben, ihr Tier betreuen zu lassen. Lust oder Geld haben, die Tiere betreuen zu lassen. Betreuen, to be looked after, to be supervised, to be taken care of. Betreuen. Yeah? To let the animal be looked after, lassen. Da haben wir Hochsaison und finden leider sehr viele Tiere, die einfach irgendwo ausgesetzt wurden. So during Urlaubszeit, Juli, August, finden Sie viele Tiere, die ausgesetzt worden sind. Unsere zweite Hochsaison ist im Februar und März. Februar und März, gleich nach dem Silvester. Wenn die Leute merken, dass die niedlichen kleinen Tierchen, die sie ihren Kindern zu Weihnachten geschenkt haben, doch mehr Arbeit machen als ein Spielzeug. So, was ist niedlich, diese niedliche kleine Tierchen? Niedlich, N-I-E-D-L-I-C-H. Cute, lovable. So these cute, lovable little animals, they also need more care than simply a toy. A toy doesn't need so much care. At least a toy doesn't do potty and susu. Gibt es denn wirklich so viele Leute, die sich ein Tier anschaffen, ohne sich vorher zu informieren, wie viel Pflege und Aufmerksamkeit ein Tier braucht? Ja, leider. See? It's a very logical question. Gibt es viele Leute, die ein Tier anschaffen, to procure, anschaffen? They procure an animal without knowing what is the work involved in looking after an animal? Und dieser Mann, Manuel Tucher, antwortet, ja, leider. This happens in Germany, this also happens in India. Diese Menschen schenken sich oder ihren Kindern oft ganz spontan ein Tier und dann erst merken sie, dass sie sich gar nicht um das Tier kümmern können. Das ist vor allem bei kleinen Tieren so, Hasen, Hamstern oder Meerschweinchen. Da denken die Leute, dass die ja nicht viel Arbeit machen. Aber auch so ein kleines Tier braucht Unterhaltung, der Käfig muss oft sauber gemacht werden und so weiter. Und sonst werden nicht so oft Tiere gefunden. Doch, Tiere finden wir das ganze Jahr über. Noch ein anderes Problem sind Menschen, die sich für Tierschützer halten und deswegen viele Tiere bei sich aufnehmen. Irgendwann wächst ihnen das mit den vielen Tieren über den Kopf. Die Wohnung, die sowieso meistens sehr klein ist, sieht aus wie eine Müllhalde und die Tiere werden nicht mehr gepflegt und verwahrlosen völlig. Erst letzten Monat hatten wir wieder so einen Fall. Die Frau kennen wir schon. Sie hat über 30 Katzen und mehrere Hunde. Als wir diesmal zu ihr kamen, war ihre Wohnung völlig verdreckt und zugemüllt. Mhm. Die armen Tiere mussten wir erstmal versorgen. Sie waren fast verdurstet, total schmutzig und viele waren noch krank. Solche Tiere stehen richtig unter Schock und sind traumatisiert. Und warum macht diese Frau das? Nun ja, sie denkt, das sei Tierliebe. Schließlich bekommen die Tiere ja bei ihr Futter und die meisten hat sie auf der Straße gefunden. Dass es aber Tierquälerei ist, wenn so viele Tiere auf so engem Raum zusammenleben und nicht raus können, das sehen die Leute leider nicht. Es ist so ähnlich wie bei den Messis. Eigentlich sind diese Leute krank. Sie sammeln Tiere. Wir nennen sie Animal Hoarder. Vielen Dank, Herr Tucher. Ja, er hat einen Fall erklärt oder über einen Fall erzählt auf eine alte Frau, die Tiere in a way gesammelt hat. Sie hat diese Tiere auf den Straßen gefunden und bei sich aufgenommen. Die Wohnung war sehr klein und sie konnte die Tiere nicht sauber und gepflegt halten.
They couldn't look after the animals. But she only said, ich habe Tier Liebe. Poor dog is on the road all alone, and she brought her the dog home. There's so many animals in her place that she could not look after all of them, keep them clean, neat, tidy. So many of them were sick. So they first had to be looked after. They were all traumatized. Yeah, so, and if you look at this example again, diese Aufgabe, was haben Sie schon einmal mit Tieren erlebt? Tier gefunden, gerettet, seltenes, gefährliches Tier gesehen, verrückte Tierbesitzer. Schreiben Sie eine E-Mail an einen Freund und eine Freundin. That you found an animal and how you looked after it, or did you save it, or what is it? This is an Aufgabe that came in or was used as a practice thing in a B2-Prüfung thing. Yeah, okay. Now, this I think we can take up a little later. How should one deal with animals? Think of it, and when you're ready, let me know. We'll have a short 10-minute talk show, or less than 10 minutes actually. So viel Zeit haben wir leider nicht. Wie soll man mit Tieren umgehen? Spielen Sie eine Talkshow. So then some Rollenkarten given here. And he said 4 Gruppen, das machen wir nicht. Each group takes on a role, and each person has a name. So here is a hochnasige Frau here. Both she and her dog are dressed alike. This is the hostess here. Then there's a Landwirt, and there's an älterer Herr. Okay, now the Rollenspiel here is the Stockmasterin or a Stockmaster. This is your profile. Sehr freundlich ist sie, stellt jedem kritische Fragen. Wir können auch einen Talkmaster haben. Achtet darauf, dass jeder etwas sagt. So everyone has to speak. Sie mag Tiere, aber will kein Zuhause haben. And here we have 3 different people. Älterer Herr, Landwirt is an agriculturist, literally. Eine Frau mit Pudel oder Frau mit einem Tier. And this is your character. Homophile Mensch, often zugibt, dass Tiere nicht mag. Very clearly says, no, I don't like animals. He's very disturbed when he sees somebody in the U-Bahn with a dog. Möchte das Tier nur in Boxen, in öffentlichen Transportmitteln mitgenommen werden dürfen. That's a firm belief. Animals should never be taken out loose. They should be put inside a box if you're transporting them. And looking after animals. Sir, Yeah. Sir, mitgenommen werden dürfen. Modal Passive. Modal werden. Yeah, so problem क्या है? Passive mit modal verb. Passive mit modal verb. Das. So dürfen at the end. Okay. Ihre dürfen nur in Boxen mitgenommen werden. Remember the sentence I gave you? Dieser Brief muss heute noch geschrieben werden. Muss heute noch abgeschickt werden. Muss Yes, sir. abgeschickt werden. So dürfen mitgenommen werden. And that sentence, so dürfen is at the end. Subject is Tiere, no action. Animals ought to be transported. Vorgangspassiv mit Modalverb. There is für Tierhaltung is for animal, looking after animals, because you get products from the animals, meat and milk and so on and so forth. Similarly, Frau mit Pudel und Landwirt. Think about it.
who would like to take what role, and we can have a very short question answer discussion here as a talk show. Okay. Try to make it look good. For a simple reason, I'll record it here, and I'll tell Dave to take this recording out and put it on the YouTube as a talk show done by us. I'm not going to play any role in that. Ich stehe hinter den Kulissen. I'm behind the curtains. Tell me when you're ready. Keine Eile. So, oh, time's over. So, okay, then we'll catch up with the prepositions tomorrow. Habt ihr noch Fragen? Sir, gestern Handout. Bitte schicken uns. Welcher Handout? Also dieser Passive. passiv. Passive, yes. Only the Regelübersicht, ne? उन वो कौन सा passive? You tell me about two passive also, na? Zustand, so passive, Vorgang. Vorgang, Yes. Zugang. Yesterday itself habe ich dieses Gefühl bekommen, ihr seid alle sehr nervös. Correct. So I will not send that second handout. I'll only send you the Regelübersicht. Okay, then we are kennen the Regel. It's okay. Yeah.